Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Muchas gracias por venir otra vez a otro livestream, un video en directo de mi canal de YouTube, Spanish Blueprints. Me llamo Josué. My name is Joshua. Thank you all for coming to another Spanish Nerd livestream número 18, number 18. Sí, tenemos un montón de videos en directo. Me encanta tener estos videos como de siempre. Y hoy vamos a hablar, today we're going to talk about how has Spanish changed your life. In 2022, and depending on how long you've been studying for or learning Spanish for, that could be basically just like a few months here. So, para todos que estén entrando, for all those who are coming in, déjame saber, let me know where are you from and how long you have been studying Spanish for. Para mí, yo soy de los Estados Unidos, entonces del país. So I'm from the United States. Yo nací y crecí aquí. Y I've been studying Spanish for about, 6 years. 6 years for 6 years in classes formales and formal classes. And then about, 3 years on my own. Entonces, Spanish has definitely changed my life in more ways than one. So that's why, one of the reasons why I like to talk about this type of topic. How has Spanish changed our lives? Hey, Sean, ¿cómo estás? Finalmente estás aquí. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? ¿No estás trabajando? Y me gusta tu foto también. Y como podréis ver, hoy estamos hablando sobre cómo estudiando español, cambiando nuestras vidas. And Sean Composer says, pues, muy bien, hemos cerrado temprano, ok, qué excelente, que se cierren temprano hoy, ok. Horas de Navidad, sí, como casi todos está cerrado, me imagino. I'd assume a lot of things are closing right now por la Navidad, para preparar para la Navidad. Entonces, te felicito por las horas cortas. Y una de las razones por las cuales me encanta hablar sobre este tema, one of the reasons why I like to talk about this topic here, how has Spanish changed your life, because I think, yo pienso que es una gran forma de ser motivado. También como es nuestros impulsos para seguir adelante, para subir de nivel y también para ser muy disciplinado or disciplinada. So I think kind of thinking about this, reflecting on how Spanish has changed your life helps us to stay motivated a lot, because you can actually, como podrías ver exactamente cómo español está cambiando tu vida. So you can really think about, how Spanish is actually, changing your life. It's not like it's not just something that you're studying, but it's like it becomes a part of your life usually, if you kind of studying consistently and things like that. You see, it's a parte de tu vida, it's a parte de ti, it's a part of you as well. So por eso razón, I think it's super interesting. Like for me, por ejemplo, este año español me ha cambiado mi vida con el baile, because I started to dance to Latin music. So I started some Latin dance, salsa dance class was the first thing that I started this year. So that changed my life a lot. So sí, esa es una de las razones. So now I'm dancing to salsa, merengue, bachata, un poco de cumbia, pero no soy bueno con cumbia. Has anyone danced any of those types of genres before? Géneros de música o esos bailes también? Because this year was the first time I ever danced to any of those genres before, or these types of dances. So it's been really fun, because before I used to just listen to this, music in Spanish,
and that was fun and everything. But then like dancing to Spanish music is like a completely different experience. Es una experiencia como separada. Es muy diferente than just listening to music. It's really interesting. Pero es una de las razones, una de las uno de mis motivos para estudiar español. So it's definitely like another reason for me to keep learning Spanish, keep studying Spanish, because now I'm dancing. I've been meeting también, yo he conocido muchas personas a través del baile. I've been meeting a lot of people through dancing as well. Meeting people who are either Spanish learners, which is super interesting. It's like probably the first year I've met so many Spanish learners, kind of like outside of school and everything like that. I met so many Spanish learners or people who are interested in learning, but then also, of course, meeting a lot of Spanish speakers as well. When I'm going out to different dance classes and como las sociales también. So it's been como una experiencia espectacular este año. Pero dígame en el comentario, tell me some things, if you can think about them right now, of how Spanish has changed your life, how the Spanish language has, how your journey learning Spanish, how has that changed your life? Déjame saber eso. I also realized that I'm also very scared of dancing. I've also realized that through dancing, that I get really uncomfortable dancing in front of people. Okay, Sean. Bueno, mi vida ha cambiado mucho. Empecé a trabajar en Chick-fil-A hace 3 años, durante el primer año y medio, y no he tenido ganas de aprender español. Solo trabaja sin hablar a nadie y salía. Pero cuando el semestre de primavera había terminado, decidí aprender español porque no había estado en la universidad. Ok, qué excelente. So Sean is just saying here, good, my life has changed a lot. Decided to work at Chick-fil-A about 3 years ago. And about a year and a half ago, I didn't have, okay, I thought it said you did have. I didn't have I always forget how to like interpret this word to English. Because it's just like, it's like more like, I don't think Ghana's really, it doesn't have like a direct, like in translation to English, really. I was going to say inspiration. I didn't have the inspiration or the motivation to learn Spanish. Just wanted to work without talking to anyone and leave. Me siento lo mismo. Con mi trabajo ahora mismo. But when I went to, but when the spring semester ended, Sean decided to study Spanish because wasn't in school. So, okay, la primavera de este año en 2022, ¿verdad? Que de este año decidiste aprender español. Y también no soy seguro. ¿Empezaste desde cero? Did you start from zero, or did you already have a background with learning Spanish, Sean? Y también, si no habías hecho aún, no te olvides de darle like a este video ay Dios, este video video en directo. So if you haven't liked the video yet, make sure you do that. Give it a thumbs up, and also share this live stream too with your friends if you are interested in doing that. Y como yo necesito hacer lo mismo, porque a veces yo no comparto como mi enlace, se me olvidó antes de empezar estos videos en directos. Entonces yo voy a compartir. I'm going to share my live stream link as well en mi Instagram. Dame un minuto. Ok, vale. Aquí estamos.
No chances. No, no empecé el año pasado. Ok, el año pasado y no experiencia en la escuela. Oh, sin experiencia en la escuela. Ok. Tomé clases de alemán en la prepa. Ok, alemán. Después de estudiar para casi 7 meses, empecé clases en la universidad. Ok, entiendo. So yeah, you're definitely starting Spanish from scratch then. And then are you still studying German? ¿Todavía estás estudiando alemán? ¿O como has dejado completamente de estudiar alemán? Y alemán me parece muy difícil para estudiar. But that would definitely be the next language that I learn. That one is on my list. After French, I would like to learn German because I like the way that it sounds, and that's like the only excuse that I need to to really study a language. I like the way it sounds. Poco a poco tengo miedo de perder español. Ah, okay. Sí, eso se pasa. And that's como eso fue uno de los uno de mis motivos para continuar estudiando español. Por el miedo de perder para perder mis habilidades con español y después de graduarme de la universidad. Y además, perdiendo mucho dinero, porque tienes que pagar para esas clases en la universidad. Entonces, como que, ok, ya había pagado mucho dinero para esas clases, 3 semestres de estudiar español y también me costaba mucho tiempo, el dinero, me costaba tiempo, el sueño, el sueño y todo eso. Y por eso, eso fue uno de mis motivos que me empujó para estudiar español o para, por lo menos para, como para, ¿cómo se dice? Para crecer esta pasión para estudiar. So I really had to like push myself. I'm like, no, I don't want to lose my Spanish. And I definitely don't want this to be like a waste of money, a waste of time and everything. I studied so much. So that was a big motivator for me. Pero eso no estudio profundamente. Ah, ok. Solo tomo las clases universitarias para ganar el menor en el español. Sí, eso es lo que pasa. That's kind of what happens in school, especially if you're not thinking about it, Like for me, I was just como yo solo estudié para, como si, es como para probar mis exámenes y ya. Pero aparte de eso, no estaba enfocado en el futuro, como qué podría hacer con español o los idiomas, porque no tenía la conciencia de todo eso. I was just trying to pass my classes and that was it. So it's kind of what happens. Like you don't know what you don't know, basically. Y son como clases universitarias. Do you think your class has helped you out a lot? La verdad es que no estudio en mis clases porque ya sé la materia. No, oh, okay. Sí, eso pasa también. I mean, I studied for my test, but like that was about it. Like I did bad on all my quizzes, so I didn't really try that hard, really. Unfortunately, I wish I tried a little bit more. No, I don't wish I like really tried more. I wish I tried a different method because I was just studying to get a good para sacar buenas notas. No más que eso, no más que eso. Sacar buenas notas y graduarme. Eso fue suficiente para mí. No más que eso. Por lo menos. Por lo menos. La clase es que una reina me ha enseñado la gramática antes. La cosa es que, oh, ok, la gramática antes.
Como una instructora o una amiga. Si quieres compartir. A mí, ok. Ah, qué excelente. Como este año es la primera que había conocido una hondureña. Sí, en persona, en persona. Ok, no profesionalmente profesor. Ok, no, no es su profesión. Ok. I don't know how different their accent is either, though. I guess it's still like a Caribbean accent, I think, right? Because like the como la, cause like the woman that I talk with, like her accent was like fairly neutral, but I think maybe their accent is is different, or maybe a little bit difficult to understand. One person I know one los como no sé cómo se dice en español, pero like Nicaraguenses, like people from Nicaragua. I can't really understand them. I met a woman from Nicaragua this year. I cannot understand nothing at all. It was super embarrassing. It was very challenging to understand. I'm just like, I don't know what you're saying. I'm sorry that my comprehension level is so low. Más o menos para mí es muy neutro, pero también se dice vos. Oh, se dice vos ahí. My friend from Guatemala, he says vos too, and I didn't know that. I didn't even know that until like kind of. He used to never really say it. Then he started saying it a lot. I'm like, why you saying vos so much? And I guess they say vos in Guatemala too. So they say it in a lot more places than I thought. Or using that kind of that Spanish structure to talk about, or using that type of that Spanish structure. I mean, so I guess they do it in Guatemala, they do it in Honduras, Argentina, and como a veces como la República Dominicana a veces también como hablan como los españoles, como esa forma de decir las palabras. Ah, ok, es una historia tan interesante porque hablan así. I don't know the history at all. I don't know much about really Central America really at all, like the history of Central America that much. Well, I mean Central America or South America, but definitely not Central America. Besides, like maybe, I don't even want to say not even Panama that much. I don't know too much about either. I would say they taught us more. At least like when I was growing up in school and everything, they taught us more. If any kind of Spanish speaking country, I was like taught more about Mexico and then Panama, and then I guess Cuba a little bit too, but nothing like really in depth. Mostly Mexico, because like of like the wars and stuff like that. But other than that, it wasn't like anything in depth that they taught us like in school, or high school, or anything like that. So they decir vos, tú, usted en España hace 500, no, 40, ay, ¿cómo se dice 500 en Spanish? 400, 300, 400, 100, 500, yeah, 500 años. Ah, I didn't know that at all. ¿Y cómo tú aprendiste eso? ¿Cómo tú aprendiste eso? ¿Quién te quién te enseñó? O solo estabas buscando esta información por tu cuenta. Ah, 500. Yeah, that one I always forget for some reason. 500. Y los conquistadores eran del sur de España, donde se dice la TH.
Oh, okay. Lingoriosa. Okay. Yeah, ella, wow. Sí, ella, no sé, no sé dónde consiguió toda su información, pero ella tenía un montón un montón de historia, detalles de historia. Ella es súper inteligente, ella sabe un montón de la historia y como las diferencias entre los países y los dialectos, los acentos, wow, es muy impresionante, o muy impresionante. Vos se perdió en España, pero continúa en Latinoamérica, en América Latina. Ok, qué interesante. Vos se perdió en España, pero continúa. Yeah, como casi nunca utilizo vos. I don't use vos like that. I've only used it for fun with some of my friends, but or some of my friends they say it to me for fun. My Spanish speaking friends, but other than that, I don't use it that much. But I'll definitely watch more videos of Lingoriosa. I keep forgetting how to say pronounce her channel name. Lingoriosa, something like that. Like I think the last video that I watched of hers was her explanation, como su explicación sobre la diferencia entre español y castellano. And that's what I was talking about in the live stream yesterday. Like how that kind of confuses me. Like when I first like heard about that, when I first heard that they called like Spanish or Espanol Castellano in España, like they like kind of blew my mind. I was like super confused. I'm like, oh, I didn't know that. Say Castellano, and then like Castilian, then learning about Catalan, learning about Catalonia. So Spain for me is like a whole different world for me, and like a big learning curve. As far as like their history and kind of learning about the Spanish, there's a lot. Not just como la Latinoamérica o América Latina, no simplemente América Latina, pero también como que los idiomas o como como hay un país como Guinea Ecuatorial en África y también se habla español, or even there's where are they from? Is it Guyana? I forgot this. I met like these two girls from some country in Africa. I forgot. I think it might be Guyana or something. No, I can't remember. Some country in Africa, but they speak Portuguese there. And then like when I met them, I didn't know that they're from that country. And then they're speaking Spanish with me, so they can speak English, they can speak Portuguese, and they can speak Spanish. So I'm like, oh, I didn't think about that. But I don't know how many Portuguese speaking countries. I don't know if they really force speaking Spanish at all. So I'm not sure about that. That's something I'll be interested in knowing about, or how easy it is for Portuguese speakers to how easy it is for a Portuguese speaker to learn Spanish. Hola Orpix, hola, ¿cómo estás? ¿Te interesa el idioma Tagalog? Bueno, no, en verdad, como yo diría que no me interesa porque literalmente nunca sabía que fue Tagalog hasta este año. Como a través de viendo videos de como unos poliglatos y como canales así hablando de idiomas, yo aprendí sobre este idioma este año. Entonces, como por ahora no. Pero Tagalog is it's como, I know it's in like in Eastern Asia. I don't know. I can't remember what country it's from though. Is it the Philippines? I don't know. No sé. But como yo diría como en general, I haven't really been interested in learning too much of Eastern Asian languages really. Pero, okay, sí, se habla en las Filipinas. Ajá. Sí, conoce, no me interesan mucho los idiomas en como en Asia.
I don't know how to say, yeah, like Far East, o I don't know how to say that in Spanish. No sé cómo decirlo en español, pero como en Asia, pero como más este. Como cerca de Océano Pacífico, como estos países ahí, los idiomas, no sé, no me interesa muchísimo. Quizás, no sé, lejos oeste, muy lejos. Yo voy a decir los países que son muy cerca del Océano Pacífico, porque eso, bueno, como te puede poner una imagen en la mente con la geografía. Pero yo sé que, como que, who did I hear this from? That Tagalog or Tagalog, I don't know how to pronounce it either. Like Tagalog, isn't it? What do they call it? I'm mixing up everything. ¿Cómo se dice? It is a ¿cómo se dice? Se me olvidó. It's like a mixture of other languages in the Philippines and then Spanish. It's like a mixture or something. Because I know they have like a lot of Spanish words in the Philippines, or a lot of Spanish words in like the language. I don't know what other language they speak there. Let me look it up because I don't know why I'm mixing up this word. 1 second. Let's see. Oh, there we go. I was thinking of like a Creole, like a Creole language. And actually, I don't even know how to say Creole in Spanish, so I'm going to look that up right now because I don't know how to say that in Spanish either. And there's actually a movie on Netflix that talks about the como los conquistadores en las Filipinas. And I'm going to see if I can find that movie. Uh, Lo conozco porque mi novia es de ahí. Ok. Y si muchas palabras son cercanas a las de español por la colonización de España por 300 años, si no te molesta, donde vives en Texas, quiere decir cerca de las ciudades grandes como Austin, quiere decir cerca de las grandes. Sí, yo diría que es cerca de una de las ciudades grandes en Texas. Yo diría eso. Y vive cerca de Dallas. Dallas, Fort Worth, ok. Qué excelente. Me encanta Texas. Texas es un país. No, antes sí, pero es un estado muy asombroso. Lleno de buena gente, buena energía, es un estado muy chévere. Orpix, creo que estás pensando de Chabacano, cual comparte casi 70% de las palabras con español. Oh, no sé. Maybe I am. Like I said, I don't know. I don't know about any. I don't know anything about the languages over there, so probably. Esto es muy posible. Pero déjame encontrar this Netflix movie. See, Spanish Conquistadors. Because it's actually pretty good. Because actually my first time learning about the history there. Oh, this is it. Yep. Okay, I found it. I don't know if it's still on Netflix, but we'll see here. It's called 1898, Los Últimos de Filipinas. 2016 Spanish war drama film. Super interesante historia. Ok, no, déjame ver si todavía está en Netflix. Netflix.
Oh, maybe it's not. That's all right. But yo voy a poner el nombre de esta película en el chat here. I'll also put it in the chat. So it's like one of the first movies I learned about it. Creo que esta persona. Oh, okay, sí. Chabacano. So super interesting. Pero si le gustaría aprender un idioma en Asia, recomendaría que aprendas Tagalog, porque hay muchas palabras parecidas a español, los nativos son bien amigables y no están difíciles de otros idiomas. Ok, muchas gracias por la recomendación. Yo voy a tomarlo en cuenta, definitivamente. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si yo viajaré ahí al oeste o al este o a la parte este. También hay mucha gente en Estados Unidos de las Filipinas. Sí, yeah, no, I have a lot of like Filipino friends and stuff like that. So, but I never knew like I guess I never really heard them like speak. I guess before like speak their language like with their friends or family really. But I definitely know a lot of. I definitely have met and know a lot of Filipinos though. And Opix, are you learning? Are you learning Tagalog right now? And are you learning Tagalog? And are you also learning Chabacano? ¿Estás estudiando Chabacano en Tagalog ahora mismo? Ok, Sean, el español te ha ayudado en el trabajo. Yo diría que no, porque yo hablo inglés en mi trabajo, en casi cada trabajo, pero con mis raciones dentro del trabajo, sí, como con mis compañeros y también con mis jefes, porque se hablan en español, pero como para hacer las tareas de mi trabajo, no, porque español, utilizando mis habilidades de español, no son muy útiles. Bueno, yo diría que por una parte sí, por la comunicación, porque yo soy un mejor comunicador por español, por estudiar español, porque siempre estoy tratando de comunicar con los hispanohablantes. En esta forma sí me ayuda, porque es como la habilidad de comunicarme, la habilidad de ser un muy buen oyente también. Eso me ayuda en ese contexto, pero como no estoy utilizando español necesariamente, ¿me entiendes? Pero sí, con mis relaciones sí. Y yo diría también para conseguir un trabajo, yo creo que me ayudó un poquito como durante mi entrevista porque la persona que me está entrevistando, entrevistando me estaba preguntando como sobre mis pasatiempos y cosas así, y yo estaba explicando sobre lo que yo hago, que me encanta aprender de nuevas culturas a través de aprender español, y me encanta hablar con hispanohablantes, y como en ese sentido sí me ayudo para conseguir el trabajo, yo diría, porque lo que yo quise transmitir a esa entrevistadora fue mis habilidades con aprendiendo español y de mi experiencia, y que yo soy un muy buen comunicador, que yo no tengo miedo para hablar con extranjeros o desconocidos y cosas así. Entonces, en este contexto, um, sí, en ese contexto me ayudó, definitivamente. Porque cada vez que yo diga que yo hablo español fluidamente, siempre como la persona a quien estoy hablando se pone muy feliz, se pone una sonrisa, y
está súper sorprendido o sorprendida que yo había alcanzado a hablar fluidamente y que yo estudio tanto, porque es raro, ¿verdad? Es muy raro, bueno, en donde yo vivo en los Estados Unidos, para como una persona como yo eh, que has estudiado fuera de la escuela y está aprendiendo tanto y siempre está siguiendo aprendiendo un idioma también. Entonces, con este respecto, sí, me ayudo. Pero bueno, ojalá que en el futuro yo conseguiré un trabajo en el que yo podré utilizar mis habilidades de español un poco mejor, como que un trabajo bilingüe cuando siempre estoy hablando español. Eso ha sido uno de mis sueños de mi vida, para hablar solamente español en un trabajo, o algo así, pero sí, eso es mi respuesta. Una respuesta muy larga, pero, pero bueno. Ok, déjame mucha gente. Orpix. Ok, Sean, yo tengo la misma pregunta para ti. ¿El español te había ayudado con tu trabajo? Ok, Orpix dijo, pues ya entiendo, entre 60 y 70% de chabacano, porque están parecidos a español, así que creo que no necesito estudiar eso. Ok, míralo en YouTube, pero la neta es que si ando estudiando Tagalog, pero acabo de empezar. Pero acá no le... Ok. And Orpix, when did you start learning Spanish? Also, I don't think I've seen you on my channel before. I don't know, maybe not. Also, let me know, when did you start watching my videos as well, or when was like the first time that you got onto my channel? Si recuerdes, si lo recuerdes el dato, o bueno, el periodo de tiempo. Déjame saber eso también. Me gusta la forma que digas la neta. I love that word, la neta. I use it all the time now. Eso es más mexicano, el español de México. La pura neta, neta. Es como si dice esa palabra en cada frase, neta. O simplemente si dice neta, y no sé, y como se omite la. Entonces, no se dice solamente, o no se dicen la neta, pero como solo dicen neta, como a principio de una frase y también a final de una frase, igualmente, neta, y solo eso. Es muy extraño, no sé la razón por la cual lo digan eso en esa forma, pero sí. Sometimes they just say neta, y neta, and that's it. And they don't say la neta, but just neta. I heard that a lot from comedians. That's like where I first started to hear like neta a lot. I heard neta a lot in like comedy sketches and stand-up comedians from Mexico, and they say it a lot. Y también para todos que están entrenando, for all those who are coming in, if you haven't subscribed to the channel, make sure that you do that. Suscríbete a mi canal. Suscribir and suscríbete para que conviertes en un suscriptor. So you can become a subscriber. That's a new. I love saying that because I just learned that word this year. So to subscribe, the verb to subscribe, then also what a subscriber is in Spanish. Es un suscriptor. I guess suscriptora para las mujeres, pero no sé. Pero yo sé que suscriptor is a subscriber. And then suscribir, which is a word that is very, very challenging for me to say. Yeah, that's like to subscribe in Spanish. So suscribir. That was really hard because you have like the S and then the C. So I don't know why. Pero suscribir.
Sean, pues diría la misma, pero las conversaciones son importantes porque se vean con el trabajo. Tengo unos amigos en el trabajo, pero hablamos de bromas como si el general, como si el general militar y jubilan, algo así. Hablando broma de militar, general y jubilen. No teniendo. Lo que pasa es que empecé a ver Mike Ben, y para alguna vez, por alguna razón te vi me he recomendado, en las recomendaciones. He visto algunos de tus videos, pero no tanto, la verdad. Ok, qué excelente. Pero muchas gracias por compartir eso. Me encantaría saber. Oh, Military General. ¿Cómo el general de... Sorry about that. No sabía que yo tenía la capacidad para hacer esto. Esta función. That's kind of cool. Okay, so now, yeah, I'm just like starting to use this platform, que esta plataforma de StreamYard. Entonces, como yo podría destacar los comentarios. And I'm called a juggler or something like that. Oh, es como te nombre eso. Te nombre eso en el trabajo. Ok, entiendo. And sí, si tú estás entrando, if you're coming in, let me know what country you're from, de qué cuál país viene, y también for how long have you been studying Spanish for? ¿Por cuánto tiempo has estudiado español? Déjame saber eso. Let me know that in the comment section here. I like the YouTube recommendation, I guess algorithm or whatever they call it. El algoritmo en español, el algoritmo. Las recomendaciones. También era pianista en una iglesia española. Oh, wow, qué excelente. Jubilen. I don't know if it's like jubilant or jubilen. But also someone told me that I was saying yuca wrong in Spanish. I guess it's like yuca instead of I was saying it like yuca. But someone corrected me and said like, oh no, you gotta say it like yuca with como con la jota. Ay Dios. Yo hice lo mismo. Perdóname. Pero sí hay unos comentarios que yo quiero destacar. Déjame ver uno. The military. Yo no tengo unos amigos de trabajo, pero hablando de broma, como yo soy. Oh, ok, ahora entiendo. El jefe. Empecé a aprender español en la escuela en el 8º grado y tomaba esas clases hasta que el 10º grado, cuando me puso muy aburrido. Después de un año tenía las ganas de aprenderlo de nuevo. Ok, excelente. Pero ¿por qué tenías las ganas? ¿Por qué tenías las ganas para aprenderlo de nuevo? What gave you that little extra push to want to learn Spanish again? ¿Qué fue tu motivo? ¿Qué fue tu motivo? Para mí, yo tenía miedo para perder mi español, mis habilidades de español, mis habilidades que yo tenía en la universidad fueron muy bajas o no muy fuertes mis habilidades, pero yo tenía unas cuantas que yo crecí en la universidad. So for that reason, I didn't really want to lose
lose the skills that I learned in college. So that's kind of what helped me to kind of push me in the right direction, I would say. Help push me to start learning Spanish like more seriously. It was definitely hard if I wasn't in school. I wasn't used to not studying Spanish, of course, not studying Spanish outside of school. So it was like it's like a different experience. Because instead of me being motivated by to pass a class, you have to find other motivators. I don't know if that's a word. Motivators. Como otros motivos. Sí, sounds better in Spanish. Otros motivos para empujarme a seguir estudiando. Ok, Orpi says, y esa vez quería aprenderlo de verdad por mi novia, quien tiene un padre que habla español y no más porque sabía que siempre que quería ser bilingüe. Ok, excelente. Y cuando me gradué, yo conseguí el cielo of Biliteracy. I don't know what that is. ¿Qué es eso? Yo creo que eso es la primera vez que había visto eso, este título, como de su padre o de qué. No estoy seguro. De su padre o estás hablando de su universidad que dio eso. Que te dio el seal of biliteracy. Pero ok, excelente. Muchas gracias por compartir eso. Tu historia. Bueno, eso definitivamente es un motivador o motivadora. Eso definitivamente es algo que te puede empujar empujarte y también para ayudarte con ganas de seguir con español. Una persona muy especial en la vida. No necesita más inspiración ni ganas para eso. Eso es lo suficiente. Una persona muy especial en la vida. Because it definitely is hard to find the motivation to study a language sometimes. Sometimes. For me, it really was. But finally, after a long time of studying, it's a lot easier, especially after I started talking to more people. Como empecé a hablar con hispanohablantes más, como creciendo o agregando más amigos a mi lista, having more friends, and then kind of seeing more of how useful learning Spanish was. Definitely gave me a lot of motivation. Y now, como el baile, la música, because I love it. I love listening to Spanish music. And now I love dancing. Ok, Hobbies básicamente es un título que se puede obtener en los Estados Unidos si puedes hablar un idioma a nivel de intermedio alto. Tienes que pasar un examen que te evalúa en tus habilidades en todas partes del idioma. Ah, ok. De la universidad. ¿Y qué se puede hacer con esta certificación? ¿Cómo te ayuda a conseguir trabajos o para, para tomar clases más avanzados o qué? ¿Cuáles son una de las razones por las cuales alguien conseguiría eso? De la uni. Ok. Oh, no de la uni, de la prepa. Oh, okay. Really? You had that wow, they had that in high school? That's interesting.
I mean, I guess I did tips. I remember if I took one in no, that's when I went to college. There was like an entry level exam. So if you like pass the exam, you could skip whatever how many classes it was, 2 or 3 classes. Yeah, 2 or 3 courses in college, so you wouldn't have to take it. I was able to skip only like one course. I was able to skip one semester after taking the exam, but I still had to take 3 semesters of Spanish in college, but because I forgot everything in high school. Bueno, si es por la prepa, entonces, I guess como te ayuda para la universidad, so that so like it helps you like to test you for college, for like college level courses or something. I guess that's what it sounds like. Ok, RP says, básicamente es una certificación que se puede mostrar a los empleados que si yo hablo este idioma. Oh yeah, it kind of does sound like a clip too, doesn't it? Puedo mostrar a los empleados que si yo hablo ese idioma de verdad y tengo algo para mostrarte. También dio 12 créditos, créditos de la uni. Okay. So RP says basically it's a certification that shows businesses or companies that are, or I don't know if I'm saying your name correctly. Orbix, how to, oh, okay, shows companies that Orbix speaks the language and has go para mostrarte. Oh, it has something to show for it. So it's like a certification. Yeah, okay. And to be able to give Orbix 12 credits for universities. That's pretty cool. That's pretty awesome. Eso es súper útil. Get to skip some classes. Yeah, what I took wasn't a I don't think it was classified as a CLEP, but it was just something, so just like an examination, like an entry examination, so they can measure your Spanish capabilities. Julia Mónaco, muchas gracias por venir otra vez. Me da gusto verte. Que OPEX no mira en el tener cielo bilateral, sí, solo para las personas que están graduando de la prepa. Ok. Hey, Julian, guess what? So, como después de nuestro video en vivo, nuestro video directo ayer, la noche pasada, me recordó de otra palabra que tiene la palabra pica. Entonces, te voy a decirlo en un momento. Ok, Orpix says, yo era disponible para los nativos de inglés. I gotta speak slower. Y los nativos de español o cualquier otro idioma. Ok. Es un directo en español e inglés. ¿Cómo? ¿Solo directo? O en inglés. Es un directo. Oh, no, solamente en español, porque en English it's just a live stream. Pero yo creo que en español, como podrías decir que es un video en vivo, o como estás en vivo, o es un video directo, algo así. Pero en inglés es just like a live stream. It's a live, it's a live stream. Oh, ¿qué está pasando con mi voz? It's a live stream. Y hoy la otra palabra que te quise mencionar es picoso. Es picoso. Otra palabra que es muy parecida a pica o picante, pero es picoso. Y eso es como la sensación que tengas en la boca mientras estás comiendo algo muy picante. Pero esa sensación, eso es lo que me dio mi tutora, que es de México. Me dijo que picante es como que
es solamente como una descripción de un tipo de comida. Es una comida muy picante, pero lo que pasa en la boca cuando estás comiendo, eso es la sensación, como eso es picoso. Pero no sé lo que digan en Argentina, pero eso es lo que me dijo mi tutora. Oh, I forgot you always ask that when you come. So yeah, the live stream is like whenever you want. So you can speak English, you can speak Spanish, whichever you want. You can speak French. Yeah, whatever language you want to speak. But I'm doing, as usual. Oh yeah, this one I'm doing Spanglish. So English and Spanish. So you can do whichever that you like. Pero sí, picoso. La comida picante es muy picoso. O picosa. ¿Qué es picosa? La comida picante es muy picosa. Es un directo, interviene para auditivos y inglés. Y Julián, también estamos hablando sobre cómo español ha cambiado nuestras vidas, pero en tu caso, cómo has inglés cambiado tu vida? Aprendiendo inglés cambiado tu vida. Pues bueno, me uní en la computadora para ver si no hay tanto lag. Ok, para ver si no hay tanto lag. Sí, eso se pasa. Pero creo que yo tengo una conexión bastante fuerte, afortunadamente, entonces como por mi lado no estoy experimentando tantos problemas con mi conexión. So I think everything's looking pretty good on my end. Looks like right now. So I think I'm decent, I guess, for my connection. Déjame chequear. Pero Julián, ¿qué tal? Dígame, cuéntame, dame el dato, cómo estás, qué tal has estado. And for all those who are coming in as well, muchas gracias y te doy la bienvenida a mi live stream, a nuestro live stream. Welcome to the live stream. And make sure that you give it a thumbs up, un pulgar, solo uno, un pulgar, and share the live stream as well if you would like, con tus familiares y tus amigos. Orbex, creo que el retraso en YouTube es mucho más que en Twitch, porque en Twitch el retraso nomás es como 3 segundos. Oh, no sé, en verdad. Sí, eso es un buen punto. No tengo ni idea. Because like I don't even watch things on Twitch really, so I don't even know. No tengo ni idea. No, yo no veo muchos videos ahí o videos en directos ahí. En directo me va perfectamente. Oh, perfecto. Eso es lo que me suena muy bien. A lo que quiero oír. Yeah, thankfully I haven't had too many problems, so that's been nice. Besides, like when I had camera issues,
But I don't think it wasn't really a camera issue, it was like a YouTube issue. So that's why kind of como yo tuve que cambiar a esta plataforma que estoy utilizando ahora mismo para mostrar el directo a dos lados, a Twitter y YouTube. Because every time, como cada vez que like, como yo toque el cable de mi cámara y se apaga la cámara, nunca vuelve, no, como nunca vuelve a funcionar. So like every time that I would touch the my camera or whatever, like, and the cord is kind of loose, so it would turn off the camera. Pero después de eso, como nunca apareciera otra vez, like it wouldn't appear again if I was like on the YouTube live stream. Like, it's not an option. But like what I'm using right now, if it goes off, I can just click a button and like go to como haz click in like camera, then I can like choose to click on the specific camera that I want to use. Pero como en la plataforma de YouTube, if I'm just like live streaming on YouTube, eso no me da la opción. It's like if your camera goes out, then your camera goes out. You can't switch cameras or nothing like that. So por eso me encanta esta plataforma que estoy utilizando ahora mismo. Es más útil y más cómodo. Porque eso no me pasa. Porque anteriormente, if that happened and my camera turned off, then like the live stream was over, then I would have to like end it and then start a whole new one. Pero ahora mismo yo no tengo esos problemas, no más. Afortunadamente, no tengo que sufrir con estos problemas, pero tenemos un live stream, más live streams, más directos, más suaves y bueno, sí, más suaves. Sin la falta de conexión. Pero bueno, también estamos hablando de los idiomas. I'll say idiomas. So yeah, let me know more if you have any if you have anything else to share about how learning Spanish, or como en el caso de Urian Monaco, how has English changed your life? How has learning languages changed your life? Let's say this year, but it could be this year, it could be last year. El mismo pedo. Sí, es un pedo, la neta. Eso, la neta, es un pedo. Y de tus luchas, se hice algunas transmisiones en directo antes. Transmisiones. Y tenía el mismo pedo con mi cámara. Sí. Desgraciadamente. I don't know. They gotta update their stuff, because that is como es un, ay Dios, me faltan las palabras, pero es horrible. Pero ahora es mejor. But how else has Spanish changed my life this year? Let's see. Well, it definitely helps me to okay. Déjame responderte antes de continuar. Orbix says, haces entrevistas en este canal. Have you had interviews in this channel? So I've had, let's see, I've had two interviews. I've had one. It was on like Valentine's Day. I went to a Mexican market, and then I had a conversation with this one Mexican woman that I met there. It was very short. It's like 3-minute video from like I don't even know. I guess February of this year. So that was one, and then the other one I had was with Naya. She has a YouTube channel. She's also on Instagram. I'll put those. I'll actually link those here with Naya, and she speaks multiple languages. Met her on Instagram, and yes, had an interview about her, and just kind of trying to learn about how she learns languages, and about her journey learning languages and things like that. So yeah, I had that interview. Other than that, I have not had any other ones. Like unless you count my ITALKI lessons with my tutors interviews. But other than that, no. I do have one coming out actually. I've had another one. I won't spoil it yet. But I just had I actually have about a 2-hour interview
with someone, I would say, who is a language professional. That's all I'll say about that. She's a language professional, so I had a interview with her. So I'll be publishing that video next week. So that'll be really fun. I'm really excited about this video. I want to do it all year long. Sí, pero aparte de eso, I haven't had too many interviews. I definitely want to have more looking into the future. Como en el futuro, eso es una de las ideas que yo tengo para mi canal. Because I do like having those types of interviews. I don't have to talk that much. And like interviews are like very simple style videos versus me like sitting in front of my camera and then like talking about something. I think interviews are a lot easier to do. I don't have to talk that much. I let like the person I'm interviewing have a just talk about themselves and things like that. But yeah, I will put. Let's see here. Hopefully, it won't mess up my connection. Oh, that's not what I want. Pero sí, las entrevistas están en camino. And Orbix, do you like interviews with these different types of language learning channels on YouTube? Do you like watching and listening to these different types of interviews? Oh, it's going very slow. Muy despacio. Ay. Ok, por favor, no me detiene. And also, that's a question for everybody. Does anybody here like or enjoy watching interview style videos? Whether it's like a Spanish learning channel or like a language learning channel in general. Do you like those types of videos where there's having interviews? Orpix, sí me encantaría escuchar las historias de los demás. Me interesan muchísimas. Oh my gosh, I don't know why I forgot. So yes, I have three. I have three interviews on my channel right now. As of right now, I don't know why I forgot about the first one. Okay, chance si aprendo algo me gusta. Okay, good to know. Pero dígame, ¿qué exactamente es lo que quieres aprender? Like what exactly would you want to learn? For example, like Orbix says, escuchar a las historias. So like Orbix would like to listen to the stories of other people. Like what do you consider as learning? Like, do you want to learn something about Spanish, like in general? Or do you want to learn something about someone's background, like their history or something like that? And then, okay, here it is. So this is the one. Oh yeah, I forgot. She's also a language coach. So this one. Segundo plano de alguien. Segundo plano historia música. Okay. So that is one there. That was the second one. Then I'll go to the first one that I ever had on the channel. It was funny. I was super nervous too, even though it wasn't that long of an interview. But she gave a very well a very well and thought out answer to the questions I had. It was about the differences between amar, gustar, y querer. And I wish I talked with her a lot longer, but that's all right. It was my first time doing it, so. And then this is the one I had with the Spanish speaker in the Mexican market, beginning of the year. Yeah, that was in February. That was 3 minutes long. So I was just like very quick interview. And then the most recent interview is one that I had with one of my friends.
with one of my friends who is learning Spanish. So that was like a really fun one to do. O pues, ¿te gustaría hacer una entrevista conmigo porque quiero que mi historia es bastante rara y diferente? Quizás sí. Creo que podríamos planear algo para esto. Solo tendríamos que platicar sobre el plan de un video así. Y definitivamente para el tiempo y la planificación de un video así. Pero sí me interesa. Pero déjame enviarte mi Instagram. Mejor mi correo. Podrías encontrar mi correo en como ¿cómo se dice esa página? La página en mi YouTube channel. Pero básicamente es solamente como que es Spanish Nerd. Spanish right here. Pero sí, también yo estoy en Instagram. Pero. O no oficiales, just official. Official at Gmail. Those dos funcionan on Instagram or on my email. But probably email would be best to contact me by for something like this. But pon un video así. That is my email there. Mi correo para conectar conmigo también. And then yo también yo estoy in Twitter too. So, and I love Twitter so much. Twitter is so much fun. I like the language learning community on Twitter. Ahora te enviaré un email en un ratito. Ok, suena bien. Y, y Sean, explíqueme más un poco sobre lo que quieres aprender. Porque dijiste que como te gusta ese tipo de videos y entrevistas, si aprendes algo de historia, música, seguro hablando de alguien, pero como eso es con respecto al español, is that only in Spanish or is that just like any type of video where you learn about history or music? Or is it just with like Spanish related like material? Tome un poco de agua. I also been thinking about doing like making my own little theme song in Spanish for these live streams. I think that'd be kind of fun. It'd be kind of funny. And what other type of videos and like what type of videos y como en general, qué tipo de videos en general te gusta ver o te gustan ver when it comes to like language learning and then also learning Spanish?
Más listo que tú. Si quiero que cantes una canción. No como una canción, pero es como like a introducción. So like you know how like some live streamers like they play like a little song. That's what I mean, like that, like a little introduction, not like an actual like song, but just like me, whatever, just playing around in English or playing around in Spanish, something like that. That'd be kind of funny. Yeah, yeah, exactly, like a jingle, or maybe like a poem or something. I don't know, just something like really funny. Sí, me gusta la historia de la lengua española. Ah, ok. Sí, sí, parece así. Parece que te encanta, que eres amante de historia, de la historia de lengua español, definitivamente. Yo podría ver eso. Y yo también. You like to get into the weeds of the language and know all the ins and outs. Oh wow, I'm sorry. Look, I'm like super confused right now. I don't know why I wrote that. Sorry about that, Outbreak. Sorry. So it's not. I wrote down Spanish nerd. It's not Spanish nerd. It's Spanish blueprints. Official at Gmail. Uh, hey, Naja June. Buenos dias. Merry Christmas. Muchas gracias por venir. Good to see you here. ¿Cómo estás? Me da gusto verte otra vez. So, oh yeah, déjame Spanish blueprints official. Okay, there we go. I'm thinking way too much about the live stream. But yeah, sí, ahí está. Esto es mi correo. Estoy excelente, muchas gracias. Joder, Sean, joder, sí hicieron una presentación de teoría música de presentar a ti en español. Oye, espérate. Sí hicieron una presentación de teoría de música de presentarla a ti en español sería genial porque otra razón por aprender española era tener poder o enseñar la música en español. Yo que sé, te la presentaría. Ok. Pero ¿qué tipo de música específicamente? ¿Qué tipo de música? ¿De qué país? ¿Estás solamente hablando sobre la música de España o qué? ¿O la música latina en general? Todos los géneros de música en español, ¿verdad? ¿O no? Boroca. Ah, no tengo ni idea de qué es eso. Déjame ver. Boroca. ¿Qué es boroco? Boroca. No sé. Boroca. Boroca. Déjame ver. Boroca. ¿Cómo? Boroca española. No sé. Déjame ver. Boroca. No. Oh, I didn't spell that correctly. No sé, no está apareciendo. Encontrar, ya, sí, no está no está apareciendo de ninguna manera. Como lo que apareció fue alguna vitamina. Un producto de vitaminas es lo que apareció cuando la busqué. Entonces, nada. Pero es un género que es un género de España. Es un género de música. Spanish. Oh, ok. Déjame ver. Spanish para qué. Spanish.
The arts. Ok. Entonces, te gusta mucho España, ¿verdad? I don't think I've asked you. What Spanish accent are you learning, or Spanish dialect are you learning right now? Are you learning a specific type of Spanish? And then, yeah, everybody can answer that question. What Spanish dialect, los dialectos y acentos ustedes están aprendiendo ahora mismo? Okay, Sean Castellano. Okay, so learning from Spain. Qué excelente, qué maravilloso. Castellano. Por mi parte, por mi caso, estoy aprendiendo un poco de castellano, el acento, castellano y el acento dominicano y un poco del acento mexicano también. Unos tres acentos. O empezando aprendiendo el acento mexicano, pero a mis amigos de España no les gusta. Qué feo. Tristemente es así. Like, I don't use my accents with all my friends. Like, I usually, most of the time, I use my neutral accent with my friends. Sean, mis amigos mexicanos no les gusta tanto también. For me, I like to adapt my accent to who I'm around. O pues a veces finjo de hablar como un argentino porque me suena bien chistoso. Oh, that's how you conjugate fingir? I know that. Fingir. Cambie, cambias la G para la J. Aunque a veces, tío, es una broma para ellos. Yeah, I would feel like really strange. I'll just feel strange using my Castilian accent when I'm with like my Dominican friends or my Cuban friends. It would be kind of strange. At least like for me, I'm not used to doing that. I used to like use just either changing my accent a little bit or I just use my neutral accent. Mostly my neutral accent. But that'll be funny. I think I might do that just to see what they say. Probably nothing, but that'd be kind of interesting just to do. Lo hagas todos los días. Wow. It's just so interesting. Como ese es un acento muy interesante. Muy interesante. También es bastante cantada. Suena muy cantadita, como los mexicanos, igual que los dominicanos. Se me burlan de mí y me dicen cosas como, ¿qué pedo, güey? No mames, canal. ¿Qué pedo, güey? I love ¿qué pedo? I love that word. No mames. ¿Qué estaba diciendo? I forgot. Oh, I forgot what I was saying. Yeah, I forgot what I was saying. Okay, Sean, ¿qué películas o series ves? Bueno, I haven't really watched any movies at all this year in Spanish because I've been kind of busy and stuff. So I haven't really done that. But shows, I've still been watching como un poco de El Señor de los Cielos. Y El Señor de los Cielos. Teresa, una telenovela muy conocida en México. El Señor de los Cielos. Y Teresa
También yo volví a ver Tijuana otra vez, because I love that series a lot. That's on Netflix. Tijuana. What's the other one? Um, ¿Cómo se dice? Perdidas. No, no, no. Y también otra serie que está en Netflix se llama La falsa identidad. I like that show a lot. La falsa identidad. That one's really good too. Pregun pregunta sería way or way. So the way that you, la segunda palabra que escribiste, eso es la forma como técnica que deberías escribirla, pero por el ay Dios, colocalismo, I can't say this word in Spanish, como el colocalismo en español se escribe como eso, como solamente como con doble W, y Y, como por chat, porque yo sé, es más fácil. Sí, no es like güey. Es como exactamente como en como España con Y, como que Y. Es así. ¿Has visto la serie que se trata de la vida de Vicente Fernández, alcalde famoso de México? No. No, pero había escuchado, pero aún no había visto. También solamente he visto como unos dos episodios de Bolívar. De Bolívar. Eso es una serie historia. O es una como, sí, es una serie de historia sobre Bolívar, que fue un como una persona en el militar en Venezuela. Entonces, como se trata de la historia de él y su infancia y también hasta que sea adulto, sobre su vida y sus logros y todo eso. Y los episodios son súper largos, súper largos, largos. Bolívar, porque me encanta la historia. Simón Bolívar. También fue el presidente de Venezuela también. En los días antiguos, Bolívar. Y murió en 1830. Y un político. Estuvo en el militar y también estuvo en el militar y también estuvo en la política. Siblings en el Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Parisios. Estos nombres son muy largos también. Mira eso. Eso es el nombre completo. El nombre completo, ay, ¿qué pasó? Ok, el nombre completo es, ay, ¿por qué es tan despacio? Ay, no. Espérate. Ok, la conexión. Ok, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte y Palacios Blanco. Eso es increíble. Qué nombre que tuvieron los hispanohablantes en esos días. Yo no me he recordado el verbo bular, pero cuando lo vi me recordé el significado. Sí, bularse.
o como burlaron de ti, burlaron de ti. Y eso como también es un verbo bastante complicado porque tienes que utilizar de con ese verbo. Pero no como no traducir muy bien al inglés, entonces no tienes que, o no deberías traducirlo, pero es muy extraño, como yo burlo de mis amigos, burlo de mis amigos, o como burlaron de ti, como tus amigos, algo así, like, burlaron, I think I spelled that wrong, bular. Ah, Jocelyn Vázquez. ¿Cómo pudieron salir de nivel intermedio de español y entrar de fluidez? ¿Cómo pudieron salir? Jocelyn, ha sido difícil para mí aprender español debido a la estructura gramatical del mismo y las pronunciaciones. Mi primer idioma es el inglés. Ah, muchas gracias por venir. Primero que nada, te doy la bienvenida a, a este live stream. Y bueno, la primera cosa que yo diría es simplemente de nivel intermedio de español es nunca pares de estudiar, nunca pares de aprender más cosas. Eso yo diría es una de las cosas que se puede detener los estudiantes de español, es que se paran de hablar como que se siente muy cómodo con tu nivel, como, yo soy capaz de, Orpec, sí, así. Por ejemplo, los estudiantes se paran de hablar, por ejemplo. Paran de hablar porque ya se sienten muy cómodos con tu nivel. Pero para subir de nivel tienes que hacer algo diferente que lo que has hecho en el pasado para salir de ese nivel que tienes, básicamente. Sí, eso es así. Eso es lo que lo que yo diría. Eso y mucha práctica para mí, para subir de nivel. Yo tuve que practicar demasiado y eso es una de las cosas que yo odié hacer, que yo odié hacer, odiar, algo, no, que yo odié hacer porque yo soy muy introvertido, entonces tratando de hablar muchísimo, eso me complicó muchísimo. Yo tuve que empujarme para hablar con mí mismo, como ahora mismo, como lo que estoy haciendo en ese momento, pero cuando como la cámara está apagada, todo eso, hablando con mí mismo, pensando muchísimo, pensando en español, siempre, constantemente durante el día, pensando, hablando con mucho detalle y también hablando sobre ciertos temas, eh, los que me complicaron también. Por ejemplo, hablando sobre el pasado, me complicó muchísimo hace 2 años, sí, hace 2 y medio años, y por esa razón, como nunca estaba contando historias, y me pareció muy difícil hacerlo, pero poco a poquito yo empecé a practicar, contar historias, como en mi casa, con mí mismo, sin hablar con personas, y también aprendiendo más sobre como los verbos, las conjugaciones, leyendo y escuchando a los demás y imitando como los hispanohablantes contar historias y utilizar los verbos en el pasado. Eso es lo que me había ayudado muchísimo para hablar con más fluidez en los últimos 2 años. Sí, mucha práctica cada vez. Siempre yo digo eso a todos mis amigos, como tienes que practicar y no me importa cómo te sientes,
no importa si estás cansado o lo que sea, tienes que practicar. Si no hables, no vas a subir de nivel. Tienes que hablar siempre. Eso es la clave. Hablar y también no importa de lo que tenga o del nivel que tenga en ese momento, eso no importa. La clave es hablando ahora mismo, hablando en ese momento con el español que tengas. Y con tiempo, obviamente vas a aprender de más vocabulario, vas a aprender de más de la gramática con español, vas a saber cómo jugar con las frases, jugar con más palabras, porque siempre estás aprendiendo. Y aparte de eso, vas a practicar utilizando todo que estás recibiendo. Vas a, como decimos en inglés, como output, como like you're going to output what you are inputting, and eso es la clave también. No simplemente vas a recibir y consumir contenido de español, pero vas ¿cómo se dice? Vas a transmitir lo que estás recibiendo. Eso es mi respuesta simple. Además que eso, obviamente, en cuanto a llegando a fluidez y subiendo de ese nivel intermedio, pero eso es como lo básico, como tienes que empujarte y ser más incómodo, hablar con hispanohablantes, aprender más. Nunca pares de aprender español, nunca pares de practicar, nunca pares de hablar con tú mismo, siempre piensa en español. Y sí, eso es la clave. Eso es lo que yo diría. Me burlan por mi acento. To talk, but I remember when I read it, how do I get that part of my memory? You said I don't remember the word when I want to talk, but I remember it when I read it. How do I get into that part of my memory? Oh, that's very simple. You like I'll just say right there, you have to practice that. So like right now, like for me too, if I read a book, there's a lot of words that I see, I know what they mean, but I don't use all those words that I read in the book. For that to get into your memory, you have to use it. Basically, you just have to use it. So if you want to know how to use this word, like for example, right now, I actually just wrote down before this live stream. I wrote down a few words that I keep forgetting for whatever reason. I don't know why. So I wrote down the words constante. Oh my gosh, constante. I have bad handwriting. Oh my goodness, espérate. Constante y constancia. Porque for whatever reason, like these two words, they always confuse me. I mix up both of them. So if you want to get that word into your memory, I would write down the word. I'll write down like a few sentences with that word that you want to use. And then, just try to understand how to use it. And then also you're going to use it as well in sentences. So like, the next time that you're talking to your friends, your friends from Mexico, then you're going to use that word when you're talking with them. When you're talking with them, when you're texting with them, use it as much as possible. Then of course, when you're talking by yourself or when you're talking to yourself, you would use that word as well. So that's what I'm going to do too. Because right now, I'm mixing these two words up right now. I'm like constante, constancia. Okay. So what I'm going to do is, make sure I find some sentences with these words in them. I'm going to review that, just, a few days, and then start using it. Start using these words a little bit more. And then that's really how you work words into your memory. You have to use them a lot. And understand them too. Because I like to say that there's multiple levels of like kind of knowing vocabulary. Un minuto, por favor. Yo tengo que conectar tengo que cargar mi computadora porque la batería es muy baja ahora mismo. Tengo que enchufar el cable. Okay.
a mi computadora. Ok, está bien. Pero sí, eso es mi respuesta. What was I just saying? Yeah, so like those two words I just wrote down, I'm gonna have to, use them, or yeah, or I'm not gonna. If I'm not using them, then I won't. You won't be using them basically. If you don't practice using these words, you don't practice, saying them. If you don't practice, writing them down to your friends or text them to your friends, then it's gonna be harder for that. It's gonna be harder for you. It's gonna be harder for that word to get into your head and to get into your actually what they call it your active vocabulary, like the vocabulary that you use a lot because you're not using it, basically. Pero eso es normal. Eso es normal. Oh, that's what I was saying too. So like there's like different form, I would say different levels of like your knowledge of vocabulary. So like for me, like I understand what these no, those aren't good examples. Like there's words if I read in a book, like I was saying before, and there's words if I read in a book, I know what they mean, right? But that's just like one layer of like knowing vocabulary. That's como un nivel de comprensión. Is just knowing the definition of a word. You know the definition of a word, but that's just like one little level. Like the next level would be okay. I know multiple uses of this word in Spanish, so multiple uses of this word. You don't know just like one definition, and then like another one would be like what the multiple ways of using this word is, and then and then you also know how to actually pronounce it, and then you also know how to use it in a sentence. So like all those things are very different, which is why it's pretty difficult to go from like reading a lot to speaking, because if you're not used to speaking and pronouncing a word, then it's hard for it to pop into your head, because you can learn, like for me, like I learned a lot of vocabulary and things like that, right? Like I studied a whole bunch of flashcards. I know the definitions of words, but I never used it before. I never used it in a conversation. I never used it when I was speaking. I didn't really know how to pronounce it that well, but I just knew what the definition was. So that's kind of what I mean. You kind of have like different comprehension levels of vocabulary, and different levels of use of the vocabulary too. So it's not just like, okay, I know the definition. I know the definition of this word. Okay, that means that I know everything about that word. It's like, well, not really. And just because you know the definition of a word, that doesn't mean that you can say it correctly. That doesn't mean you know all the different uses of it and things like that. For example, it's like one really good example of this is like the la preposición de. So the preposition de, right? If you just try to take it at face value and say like, okay, they means like of or about or from, but you know that la preposición de is used in a lot of different words and phrases, and it's like not that simple. Like it's actually it's a word that's actually like very complex because it's used in so many different ways. So that's kind of what I mean like that. Yeah. Like so, for example, like with bular, you have to use la pres. Oh, I don't know if you have to use it, but usually I've seen this verb with la preposición de. So I've seen this verb bular with de a lot. So for me, I didn't know that was a thing that you had to use it. So I wasn't really using de with this. I didn't really know how to actually use the word bular because it's just kind of different. So hopefully that helps. Let me know if it doesn't, because I like to rant. So, and when I rant, I don't know if I'm answering the question. I might be just going like in circles. Pero ojalá que eso te haya ayudado. Okay, Jocelyn Vázquez es desalentador para mí, ya que muchos nativos mexicanos tendrían algo que decir con mi acento en español, algo que se me escapa mi acento americano. Está bien, pero no les hagas caso. No les hago, no les hagas, no les hagas caso. Solo tienes que, sí, no les hagas caso, no enfoques en palabras negativas de los demás. Sí, yo tenía eso, pero está bien, tranquilo, tranquilo. Is what my Dominican friends would tell me. Tranquilo. Como solo enfócate en tú mismo.
enfócate tú mismo and don't like worry about what other people have to say about like the way that you sound. Because that's something I still have to do a lot. So so they think that someone like me has it easy in the States. Yeah, I see. Yeah. Olvídalo. That's like the best thing I can say is olvídalo, which I know is difficult to do. Pero es algo que tienes que como que como desarrollar como un piel muy una piel muy, ¿cómo se dice? Una piel muy arduo. No, 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 una piel muy dura, así. Y no enfoques en palabras negativas. No lo hagas eso, no lo hagas eso. Thumbs up, Sean. Good, good. I hope that helps. Hope that helps out a lot. And yeah, actually, what I'm gonna do right now is, do I have my pencil? Don't have my little piece. So I'm actually gonna write down that verb too on my little list here. So like this list that I'm making right now is just um this list is just a list of like verbs, not verbs, any kind of word that's like causing me trouble, like a word that I can't remember or a word I'm really confused about. So I'm actually going to write down and Jocelyn Vasquez de nada. Te tengo. Estoy aquí para ti, para motivarte. Sean, what does this mean to you? What do you mean? What do you mean by that question? And I'm going to write down bular, and then now what I'm going to do is pay very close attention to what I see when I hear this word bular. I'm just going to write down some sentences, and then I'm going to be able to understand it a little bit more. Then once I understand it more, then I'm going to start using it more as well. And that's basically how you work in new vocabulary. And this is not like an overnight thing either. So I would say that too. And it's not like just because you do this little activity that you won't forget it in the future. Because that's kind of how memory works. But yeah. Pero yeah, explíqueme un poco más, Sean. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con what does that mean to you? Wait, what phrase are you talking about? I'm not sure what phrase. I might have missed that. You might have to write it again because I'm not sure which phrase, what you're referring to. ¿Cuál frase? Yeah, Sean, could you like write down what that phrase is again? Because I don't remember, or I don't know which one you're referring to at least. Yeah, sí, no estoy seguro. Y también te puedo coger prestado. No tengo ni idea. Te puedo coger prestado. I've never heard that one before, so I'm not sure, and I can't really make a guess either. That's one thing I can't really do because really my guesses when it comes to like new phrases that I learned, like my guesses are terrible, so I can't really tell. But I'm gonna write that down too. Te puedo coger. Puedo coger prestado. I mean, I have multiple things in my head of what that could mean, but they're probably all wrong. But I'll ask somebody for sure. I'll ask somebody what that means. Y también yo voy a terminar esta live stream como en 10 minutos, en 11 minutos. So also I'll be ending. Yeah, I know what prestado means, but I don't know what like the whole phrase means together with coger in it. And also I'll be ending the live stream at hora dos, at 2 horas.
So in 10 more minutes, porque me tengo que ir. So, 10 minutos, un aviso de 10 minutos, 10 minutos más. 10 minutos más para este video indirecto. Entonces, si tengas preguntas, déjame saber. So if you have any questions, let me know in the next 10 minutes here while we are wrapping up. I don't know why I said it like that for. Cuando estamos terminando. Así. Pero sí si ya supieras la definición de esa frase o el sentido, el significado de esa frase, ¿por qué me estás preguntando qué significa o qué significa esta frase? Además, if you don't know, you can check you should be able to see it now. Check the description box of this live stream as well. So I have a few different Spanish learning resources, like book-wise, like a dictionary, a few different like kind of starter and intermediate books, Spanish books as well. And then I also have a link, un enlace for discount for ITALKI lessons as well. And the description box en la caja de descripción of this live stream here. There are some other videos too. Y además, hay otro enlace. There's another link for para apoyarme to support my channel. So you can also donate. You can donar dinero para apoyar este canal también. So there's also a link for you if you would like to support the channel as well, support my content. Porque me cuesta me cuesta tanto. Tanta energía y tanto tiempo a la vez. Yeah, no, coger is not so friendly in Latin America. Bueno, no, sí. Bueno, yo sé que es bien utilizado en la República Dominicana. It really depends on what country that you're in. It depends on what country that you're in. Has to that they speak. Yeah, I've heard us speak it before. But it depends on what country that you're in with that word. Because I can say that in some places and they won't ever bat an eye because they know, like what the word means. It's not, it's not like como una palabra grosera. It's not like it's not a gross term or anything like that. Yeah, so it really depends on where you are and who you're talking to. Yeah, so it's really interesting. It's funny. O también, como diría, es una palabra prohibida. Una palabra prohibida. Que yo podría decir que yo voy a coger un libro de mi hermano y voy a coger un libro, yo voy a coger esa chapeta o esa chapeta, que más, que como cógeme eso, cógeme esta vaina ahí, cógeme esta vaina ahí porque yo lo necesito, esta vaina ahí, yo lo necesito, cógeme eso. Cógeme cógeme detrás del trabajo, pero no en esta forma. Estoy diciendo que me llevas de trabajo. But yeah, that's a really funny word. Or it's like the other word is como joder. Like you can say joder in like some countries, and it's just like, very como muy fuerte. Es una palabra muy fuerte, but in other places, like more like in España, right? It's like I feel like you hear it all the time. Like in other places, like if you hear that, it's not really used all the time, just like in certain times or depending on how someone feels. And it's like, oh, wow, he said that word or whatever. All depends. Todo depende con el lenguaje, con el vocabulario. Favorito, maldecir. Sí, that's another way. Maldecir. Maldecir, mal dicho.
palabra grosera, groserías. Oh, no, it's groserías. I don't know if it's groserías, but grosera sí. I can't remember if my friend said it before. Groserías, grosería, because no, not like groceries, pero palabras, pero groseras, sí. Palabras groseras funcionan, yo sé. Palabras. Ay, Dios, yo no podría describir nada. Palabras. Oh, I'm not spelling it right either. That's why. Let's see. Palabras groseras. Mal dicho. Palabritos, groserías. Maldecir or malas palabras. Oh, yeah, so you can say, there's a lot of different words you can say. So you can say maldecir, maldicho, grosera, grosería. So yeah, you can say that various ways, which is kind of cool. Actually, it's very cool. Groserías, grosera, palabrotas, maldichos, malas palabras, o palabras indecentes. Do you curse in Spanish? Oh, rude words. I think it's like it translates to something similar to that. I don't know 100%. Do you curse in Spanish or English? En ambos idiomas. I don't usually curse in Spanish because I don't have like much knowledge when it comes to like curse words in Spanish. So I try not to use them. If I don't already know how to use them properly, then I'm not gonna say the word. I'm not gonna say the word. Me dice. Oh, insulto. As I learn Spanish, I've been saying joder a lot. I would say ever since you've been learning the Spanish from Spain, because I know I've heard that in Spain they use it a lot. Pero en otro país van a decir otra cosa en lugar de joder. Las palabras prohibidas. Las palabras prohibidas. Metiche is mexicano. Es una palabra mexicana, ¿verdad? Oh, no. I heard of metiche before, but it's like a while ago. I haven't really used it before. Metiche. Oh, okay. You know what's funny? Okay, Sean, now como ahora mismo, como después de 10 minutos, me di cuenta de tu pregunta. Como yo pensaba que tú me estabas preguntando qué significa maldecir, pero me estaba preguntando qué es mi maldecir favorito. Okay, thank you. I'm Mexican American. Ah, qué padre, qué padre. Okay, yep, it's Mexican. Okay, it's a Mexican word. Sweet. But yeah, I definitely don't swear a lot in Spanish because I don't know. I don't know how to use it. If I don't know how to use a word properly, I'm just not gonna say it because I don't want to get como. Yo no quiero que alguien me da una galleta. Yo no quiero ninguna galleta. Yo no quiero eso. Y si no sabes qué es una galleta en la República Dominicana significa la cachetada. I don't know why they call it a cookie, but sí, they call it that. Te voy a dar una galleta, como te voy a dar una cachetada. Mexicano chata. Saludos, saludos y feliz Navidad a todos. Que se la pases bien. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por eso. Y gracias por venir. Oh yes, I need a lot of help with Mexican slang. A lot, a lot.
Sí, bueno, descansen y feliz Navidad. Sí, pásala bien, que descanses, todo eso. Pasar un buen tiempo con tu familia, con sus familias, con sus familiares, con sus familias y sus hermanos, hermanas, amigos, mascotas. Pero sí, llegamos a esta hora, llegamos a, bueno, por lo menos aquí son las 10. Entonces, yo tengo que terminar esta live stream, desafortunadamente, lamentablemente. We have come to the end of this live stream today, but I'll definitely have another one next week. I'll definitely have another live stream. Come on, ¿qué día? ¿Qué día tenemos? Okay, yeah, today's Saturday. So yeah, I'll be having another live stream next week for sure. So keep your eyes out for that. Turn on your notifications. You can do that. I actually can't see it right now, but you should be able to do that. I think maybe on this video. If not, you should be able to do that on my channel as well. Turn on notifications for my future videos and live streams and things like that. So como de siempre, mil gracias a todos ustedes por venir y platicar conmigo. Thanks to everyone for coming and joining this live stream and this amazing conversation. As usual, it's been really fun. Learning more about your stories, learning about you guys, learning about what you're learning, how you're learning Spanish. Es mi placer platicar con ustedes. Y sí, make sure that make sure that you leave comments, como dejar comentarios in my videos too. Like if you like it or if you don't like the videos, I like to receive comments on the videos so I can see what you guys think about them. And yeah, so I can make better videos and things like that. So yeah, otra vez, mil gracias, and don't forget to check out the links in the description box of the video. Y que pases un buen día, que pases una buena noche o tardes, dependiendo en la zona que vives. Entonces, adiós, muchas gracias, hasta luego, y no pares de estudiar español. Don't stop studying Spanish. Stay motivated, have fun, don't be too stressed, and yeah, and enjoy the holidays if you're celebrating anything. Y sí, muchas gracias. Hasta luego y cuídense.